السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نبدي موضوع جديد لأمراض الجهاز الهضمي. الصراحة هو أكثر من موضوع، خلينا نبدأ بأهمهم gastrointestinal bleeding. لتسهيل فهم الموضوع يتقسم إلى upper gastrointestinal bleeding and lower gastrointestinal bleeding. الcut point upper gastrointestinal bleeding is bleeding from esophagus, stomach and duodenum. Below it, it's lower esophagus, lower gastrointestinal bleeding. Okay. Lower gastrointestinal bleeding, most common sites is colon, anal, rectum region. So what we miss يا جزء من الجهاز الهضمي اللي ما ذكرناه كلش السمول انتستين. السمول انتستين جزء من اللور gastrointestinal bleeding بس لأنه هو less common كان حتى يسمى obscure gastrointestinal bleeding. المكان اللي ما كنا نعرف وين. زين خلي نقفز للمصطلحات اللي راح تسمعوها هنا. خروج الدم من gastrointestinal system إلى أكثر من طريقة ومسمى. Hematemesis is emesis of bright blood or clots. تغير الدم أو هثرات، مرة يقول جردات مال الدم. زين melena is the passing of a black tar stool with characteristic odor, while passing of a bright red blood or clots is called hematochezia, and vomiting of not a bright colored blood, vomiting of a coffee-like colored blood is called coffee ground vomiting. This is the common name we are talking about. All of these are due to gastrointestinal bleeding. Melena usually indicate upper gastrointestinal bleeding. Yet hematochezia, which is usually due to lower gastrointestinal bleeding, can be due to profuse bleeding from upper parts. So the name can indicate, or the color can indicate the site, but there is some degree of overlap. Let's go to most common causes of upper. We are now dealing with upper gastrointestinal bleeding. أكثر الأسباب شيوعاً بالupper gastrointestinal bleeding هي البيبتيك ألسر، سواء كانت due to H. pylori or non-steroidal anti-inflammatory drugs. يجي وراها الميلاري ويز والإيزوفيجيال varices. Melalary ways, all of you know it. There is most likely forceful vomiting causing a tear in the lower part of the esophagus, and usually this is not serious, not severe. While the esophageal varices, there is a varices in the lower part of esophagus and stomach, and it's due to portal hypertension. So it's some kind of serious issue. جانا مريض وعنده upper GI bleeding. خلينا نذكر 3 أسباب الشائعة ببالنا ونبدأ نسوي له ريسك اسسمنت، نشوف شنو علامات الخطورة عند هذا المريض، شنو تتخيلون ممكن تكون علامات الخطورة أو شنو هي التحاليل اللي أدزها. طبعا قبل التحاليل أشوف الكوموربيد كونديشنز، يعني واحد عنده مثلا كرونيك ليفر ديزيز، يعني ممكن portal hypertension which is more serious. واحد عنده weight loss والage مالته فوق 16 ونفكر بالمالجنسيز gastro أو for example gastric tumors or some kinds or some diseases which can cause upper gastrointestinal bleeding, and this is very serious risk assessment. شنو هي التحاليل اللي اسويها او شنو اسوي فيها؟ طبعا بالبدايه اول ما نتعامل ويا upper GI bleeding راح نطلب 2 catheters 2 cannulas، نحضر امورنا للأسوأ بين ما نفكر شنو الموضوع. زين شنو الانفستيجيشن اللي اسويها على ايفالويشن على هذا المريض؟ مبدئيا احنا عندنا نزف، اول شيء راح نسويه نقيس الهيموغلوبين، ندز المريض CBC، ايش راح يطلع عندنا؟ اذا الهيموغلوبين مالته فوق 7 تمام، اذا كان كارديوفاسكولار ستيتس مالته زينه عادة نريده فوق 7، اذا كانت الكارديوفاسكولار ستيتس مالته مو كل زينه حتى ممكن فوق 7 هم نريده، لانه بعدين اذا عوضناه بفلويد راح يصير هيمودايليوشن، فراح يطلع اكثر نسبه الدم او اقل نسبه الدم الهيموغلوبين مالتها. ممكن نشوف البليتلت، والبليتلت ممكن نلقاها صاعده secondary to bleeding، او ممكن نلقاها low due to splenic
سبلينيك اكشن اذا كان عندنا بورتال هايبرتنشن. هذا السي بي سي مبدئيا اي مريض راح يدز سي بي سي. اذا صار لوس مالت بلاد هوايه فالكدني راح تتاثر، فايش راح ندزه؟ رينال فانكشن تيست، نشوف البلاد يوريا والسيرم كرياتينين. one of the sorting system راح نقراه راح ناخذه بعدين. blood urea is essential to be measured. زين. احتمال هو عنده اصلا liver disease، صح انه اذا كان عنده جاندس راح يحرك عندنا فكره انه هو عنده liver diseases، بس احنا ندزه again liver function test. فصار عندنا نحضر له تو كانيولاس ونسوي له انفستيجيشن هي سي بي سي رينال فانكشن تيست liver function test. اذا كان المريض ياخذ انتي بليتلت او اذا شكينا اكو bleeding tendency فلازم ندز البي تي تي ولاينر assess the bleeding او the hemostasis function of this patient. زين. يبقى عندنا شنو بعد اللي ممكن انفستيجيشن ممكن تفيدنا او نريده؟ مثل ما حضرنا لك عمليتين نحضر له بلاد كروس ماتش على الاقل 2 باينتس، نحضر بلاد الساعه اللي احنا نحتاجها. هذا الايفالويشن للمريض. زين. قررنا انه نسوي له اندوسكوبي. هو طبعا the best way او the gold standard to deal with all patients with upper GI bleeding is to do an endoscopy. طبعا بحاله واحده بس، اذا كان المريض مسوي زرع aortic graft، هنا ممكن يصير ايورتو انتريك فيستولا، يعني الدم اللي يطلع من الايورتيك عن طريق رابط ويوصل للجي اي تي، ويصير هنا ما راح يشخص الاندوسكوبي. هنا الفكره مالتنا راح تكون سي تي ان جي او وذ كونتراست، طبعا اي بي كونتراست، ونشوفه لما راح يروح لهذا المكان. وهذه ايمرجنسي اللي عنده هيك هيستوري، اللي ما عنده هي اندوسكوبي ذا جولد ستاندرد. قبل الاندوسكوبي شنو نسوي؟ بروتون بامب انهبيتر. هواي نظريات على انه شلون يوقف البروتون بامب انهبيتر البليدنج. اكثر واحده ممكن يعني انه يقلل الاسيديتي فتشتغل البليتلت بتر. اذا كان اكو اسيديتي هواي البليتلت تشتغل. اجين يقولون انه هو اكو الى رول بالاستجمات اللي راح تطلع بالاندوسكوبي. المهم بروتون بامب انهبيتر should be given. طبعا fluid resuscitation سواء normal saline or linear lactate. We have to maintain volume. هذا emergency و at first to be done. blood اذا كان يحتاج blood طبعا على مود اتفقنا انه اذا كان ما عنده cardiovascular status مالته كانت normal level مالته اريده 7. اما اذا كان cardiovascular status مالته abnormal ممكن اعلى من 7 ويصير عندنا transfusion للمريض. زين. شنو بعد ممكن مثلا اسوي للمريض؟ اتفقنا انه احنا راح نعطي فلويد، اتفقنا انه راح نعطي بلد، اتفقنا راح نعطي بروتون او انهبيتر. اذا كان ايزوفيجيال فاريسيس فنعطي اوكتوريوتايد وانتيبايوتيك. ليش؟ بعدين راح تدخلون بموضوع ايزوفيجيال فاريسيس، او اعتقد انه اغلبكم تعرفوها، انه البورتال بريشر راح يكون عالي، فاحنا الاوكتوريوتايد تقلل السبلاكتيك بريشر فراح يقل بريشر هنا فراح يقلل البليدنج. تمام. الانتيبايوتيك لقوا انه نسبه هوايه من ذول المرضى اللي عندهم ايزوفيجيال فاريسيس او حتى بالمناسبه اللي عندهم بس سيروسس يستفادون من الانتيبايوتيك لانه سكندري بكتيريال انفكشن. هذه كلها بعد نحن لما نسوي له الاندوسكوب نسوي طبعا ويانا لازم نسوي ريسك اسسمنت، نشوف المريض اذا كان فيري سيريس شو وقت نسوي له الاندوسكوبي ووين راح ندخله. زين. اذا كان المريض ياخذ انتي كواجولانت الاي ان ار اقل من 3 نقدر نسوي اندوسكوبي راسا، الاي ان ار اكثر من 3 نسوي ايفالويشن. ممكن نعطي فيتامين كي بروثرومبين كومبلكس بريسبيتيت، ممكن نعطي نسوي ريفرسر على مود نسوي اندوسكوبي according to the seriousness of the bleeding, seriousness of condition، ايش قد واصل. حتى نقول او قبل ما احكي لكم عنه خلي بالكم اذا مريض ياخذ اسبرين او كلوبيدوجرال، اذا ياخذ اسبرين فور برايمري بريفنشن ما عنده هو اصلا اسكيميك هارت ديزيز او ستروك ولا نعطي اسبرين حتى ليش يصير عنده، هنا نقدر نقطعه لانه صار عنده بليدنج. اما اذا كان بياخذه لانه هو عنده من المشاكل فلا، هنا ما نفضل انه نقطعه. 3 ايام ممكن نرجعه بعدين على اعتبار انه اخذ بروتون بامب انهبيتور وشفنا القصه شنو هي مالته. زين. خلينا نرجع لقصه انه شلون نسوي جريدنج. اكو جريدنج سيستم نسميه جلاسكو كان باتشفورد كلاسيفيكيشن او سكور.
هنا شيء قيس 2 كلينيكال و2 لاب. الاثنين الكلينيكال راح نشوف السيستوليك بلاد بريشر والبارس ريت، واثنين لاب راح نشوف الهيموجلوبين والبلاد شوجر. دائما السكورز تعتمد على اسهل طريقه للتشخيص، اقل تحاليل ممكنه. هنا راح نقدر نسوي اسسمنت للمريض ونشوف السيريسنس مالته وش وقت راح نسوي له الاندوسكوب. زين، خلينا سوينا الاندوسكوبي واحنا اتفقنا انه الاو جي دي هو الجولد ستاندرد مالته. شو وقت نقول المريض عنده ريسك اوف ريبليدنج او هاي ريسك بيشنت؟ طبعا اذا لقينا انه هو بنشوف بالاندوسكوبي انه هو اكتف بليدنج، او اذا ماكو اكتف بليدنج بس نلقى فيزبل فيزل فوق الالسر، او نشوف السر ونشوف عليها كلوتس. طبعا هاي الكلوتس ممكن تنغسل ونشوف جوا الكلوت شنو، بس ما دام اكو كلوت نفترض انه هو سيريس انت هاز ا ريسك اوف ريبليدنج، واحتمال الادمشن مالته ندخله للاي سي يو مو للورد العاديه انتنسيف كير يونت. زين، الفاريسس مثل ما اتفقنا انه هي ديو تو بورتال هايبرتنشن وممكن نسوي له لايجيشن نربطه. طبعا الدكتوريوتايد should be given before endoscopy and continue 3 to 5 days after ligation. نسوون ربط لل esophageal varices للفاريسس نفسها. ممكن بعدين subsequent every 2 weeks تشيكون شنو السيستم مالته. والانتيبيوتيك اتفقنا انه تطول تقريبا 7 ايام بعدها ما دام عندك esophageal varices ما دام عندك portal hypertension. تقريبا كل النقاط المهمه اللي المفروض نعرفها بالابر جي اي بليدنج حكينا عليها هسه. زين، lower جي اي مين اتفقنا؟ lower جي اي بليدنج most likely colon anal region rectum. ممكن اكو small bowel، ممكن small bowel طبعا، ويدخل بخانه الاكلت بليدنج، او اذا كان more severe major unknown source of bleeding نحكي عليهم بالسرعه. يفضل لما نحكي عن lower GI bleeding انه نقسمها انه severe bleeding لو moderate، يعني active bleeding ده يصير نشوف هيماتوكيزيا مثلا، او لا بس شيء اقل من هيك بهوايه. السيفير شنو الكونديشنز اللي ممكن نسويها؟ عندنا الدايفرتيكولار ديزيز راح نحكي عليه بعدين بالمحاضره. الدايفرتيكولار ممكن يصير ببزل، هذا البزل ممكن يسوي عنده بليدنج. ما دام بزل بالاورال كولونوسكوبي ممكن انجيوغرافي هم يفيدنا، ممكن اغلبها وحده يروح، وممكن نحتاج ثيرمال كوي. تمام، انجيوديسبليريا عاده بالكبار بالعمر ما دام اتس ريليتد تو فيزلز اوكي نفكر بالكولونوسكوبي بعدين نفكر بالانجيوغرافي. شنو بعد ممكن يسوي لنا بليدنج؟ وهالكولون وده يسوي لنا عنده بليدنج وميجر، ما دا احكي عن ماينر طبعا. فاتفقنا انه دايفرتيكولار ديزيز، اتفقنا انه الانجيوديسبليريا، ممكن ميكل دايفرتيكولار. تذكرون لما حكينا على ميكلز دايفرتيكولار كنا في الاكتوبيك جاستريك تيشو، فممكن يصير به ايروجن وبليدنج، وهذا عاده يعني بالعمليه انتراوبراتيفلي ديسكفرد، او تكتينيوم سكان نشوف الجاستريك كونتنت بغير مكان على الجاستريك بالانتستين وميكل دايفرتيكولار. غير ميكلز دايفرتيكولار ممكن انفلاماتوري باول ديزيز، ولو رير انفلاماتوري باول ديزيز يجي بهاي الطريقه. I don't think that we skip an important cause, but there is no harm in rechecking. We covered most of the important cause. There is nothing again to be, we forget nothing. تمام. زين، هسه نعبر على causes of moderate bleeding. أول شيء نفكر به هو الموست كومن الانال، الفشل والهيمورويد، وذن يبين الفشل painful modification، الهيمورويد برايت ممكن بروكتوسكوبي نشيكه. مع هذا إذا لقينا مريض البليدنج مالته أكثر مما يفسر الذني، خصوصا إذا كبير، الكولونوسكوبي indicated على مود out the next important cause which is malignancies, tumors. Inflammatory bowel diseases ممكن تسوي لنا moderate طبعا. Large polyp angiodysplasia or radiation which is the least common than the above mentioned. وكلهم ذني طريقة التعامل وياهم straight forward. We are dealing with a lower GI bleeding, moderate. Colonoscopy is gold standard except for anal.
and that's it. نجي الفت entity اللي هو major gastrointestinal bleeding of unknown cause. There is an intestinal gastrointestinal bleeding with endoscopy and colonoscopy negative. What's to do next? And إذا كان available, let's take it in details. We are dealing mostly with the small intestinal bleeding. زين. بما إنه small intestine والbleeding is active mostly due to arterial problem, then urgent CT is a nice and available, some kind available tool for diagnosis. It's OGD, which is upper gastrointestinal endoscopy, colonoscopy, lower gastrointestinal colonoscopy, and then we do CT angio. CT angio, if the bleeding is active, they said that even 1 ml per minute can be discovered. If we didn't find the cause, we can do push enteroscopy. You remember push enteroscopy? While the chronic occult gastrointestinal bleeding, you know the word occult, we couldn't see it by eye. طبعا ممكن يوصل كميات كبيرة 200 مل مثلا باليوم ومو شرط يبين بالعين. Occult bleeding. Most important cause is malignancy, so we should do colonoscopy searching for malignancies. إذا بدنا نرتب الانفستيجيشن سواء الميجر أو الكرونيك أكالت فراح يكونوا بهالطريقة. إذا ميجر يفضل طبعا اكو فد investigation عادة not available in our country, but إذا كان موجود فهو الأوبشن الأول طبعا nuclear studies. إذا ماكو nuclear studies احنا اتفقنا إنه CT angio هو واحد من الخيارات، طبعا ورا ما يطلع ال OGD والكولونوسكوبي نيجاتيف. ورا CT angio ممكن نستخدم الوايرلس كبسول أو البتر اللي هو البوش انتيروسكوبي. سوينا ثاني كله ما لقينا السبب، ايش راح نسوي؟ سيرجري. It's a bleeding. We have to deal with a major bleeding, so surgery and open and see. زين. بالنسبة للأكالت، الأكالت بما إنه هو مو كل السيريس مو كل السيفير، فيصير الوايرلس كبسول نايس أوبشن. كرونيك أكالت bleeding لما نريد ندور. زين. إذا كان unrevealing نسوي deep enteroscopy أو double push، يعني we are looking for lower أو small intestine. طبعا ورا الوايرلس ممكن انه ريبيت الاو جي دي والاندوسكوبي الاو جي دي والكولونوسكوبي قبل هذا الموضوع، لانه اغلب الاحيان ممكن يطلع لنا السبب. هنا خلصنا الكوز او السبجكت اوف upper and lower gastrointestinal bleeding. ارتاحوا شويه نعبر للسبجكت الثاني. نبدا بالموضوع الثاني، موضوع خفيف سريع لازم نمر عليه مره الكرام. diverticular diseases of the intestine. Diverticulum is a herniation of intestinal wall. When it's inflamed, we will call it a diverticulitis. The many diverticulum, first is diverticulosis, inflammation, diverticulitis, bleeding, diverticular bleeding. In most cases, clinical suspicion is enough. We don't need a further investigation. If there is a diverticulitis, a 7-day course of antibiotics, ciprofloxacin, metronidazole can be enough and no further investigations is needed. Sometimes we need a CT to make sure that the condition is diverticular disease. In diverticulitis, when there is an inflammation, colonoscopy is contraindicated. You know, there is an inflamed intestinal wall, we can't perforate it. So we shouldn't do a colonoscopy. Yet there may be another pathology, there may be a carcinoma, a malignancy. So after an inflammation resolves, we should do a colonoscopy. Usually the symptom of diverticulitis is lower left quadrant pain, fever. If there is a peritonitis, sepsis, or perforation, here we need an operation. Diverticular disease is straightforward and is easy. You shouldn't take too much time in reading it, but you have to know it. Let's jump to another subject, which is mesenteric ischemia and ischemic colitis. The name suggests the truth. Mesenteric ischemia is an ischemia in mesentery.
Ischemic colitis is ischemia of the colon. So let's think between us, what's the investigation before we are dealing more with the symptoms. Let's jump to the investigation. Mesenteric colitis or mesenteric ischemia, we are talking about an obstruction of mesenteric arteries. So the investigation is CT angio. While ischemic colitis is colon, so the investigation we should do is a colonoscopy. Yes, that's right. Symptoms, which are the most common, what are the causes? Embolism, most likely, or could be thrombosis, which can lead to decrease of the supply of this area. Low cardiovascular state or hypovolemia, heart failure, can produce the chronic type. What are the specific features that we can find? Even it is not specific, but a common features that we can find. Leukocytosis, one of the features of this condition. Hemoconcentration, HB, which will be high for someone, the plasma relation to the hemoglobin level. And now I remember something to mention in upper GI bleeding. تذكرون احنا قلنا اليوريا والكرياتينين يصعدون لما اكو upper GI bleeding. شنو الانديكيشن مالت انه هذه المشكله due to hypovolemia او prerenal cause؟ عادة اليوريا تصعد بشكل غير متناسق مع الكرياتين، اليوريا تصعد اكثر من الكرياتين، سواء بالابر جي اي بليدنج، سواء بالرينال ديزيز لما راح نحكي عليها، لما نلقى ديسبروبورشن بين اليوريا والكرياتين نقول موست لايكلي هايبوفوليميا. تمام، نرجع للفيتشرز الرئيسيه اللي راح نلقاها بالميزنتريك اسكيميا او بالاسكيميك كولايتس. ليكوسايتوسيس، الوايت سيلز راح تصعد، هيموكونستريشن، هيموغلوبين بيصعد، اكو ريلاتيف ديكريس بين البلازما فوليوم وبين الهيموغلوبين loss, increase anion gap metabolic acidosis, and elevation in LDH and amylase level. بعدين لما راح نحكي على البنكرياتايتس، الاميليز ريليتد للبنكرياس بس مو كلش سبيسيفيك مثل اللايبيز، فواحدة من الاشياء اللي تصعد الاميليز ليفل هي الاسكيميا in these two important arteries, mesentery or the colon. زين، خلينا نحاول نحصرهم بالمواضيع حتى تفكيرنا يكون اوضح. عندنا acute mesenteric ischemia as the name suggests is acute. شنو ممكن يصير السيمبتومز؟ pain disproportionate or more than physical examination suggests. يجي البيشنت يشكو من الم قوي، بس لما تفحص الكلينيكال ساينس مو كلش تمشي هذا الالم القوي، خصوصا اذا لقينا عنده AF، لقينا عنده ثرومبوفيليا، هو جسمه قابل انه يصير عنده ثرومبوسيس، نحط هذا الموضوع ببالنا. اتفقنا acute mesenteric ischemia، mesenteric artery inset، شنو احسن طريقه للتشخيص؟ CT angio. تمام. طبعا acute mesenteric ischemia ممكن يصير وياها بريتونيال ساين، يعني ريباوند تندرنس، او ممكن ماكو، وحسب هذا اكو لو ماكو راح نقسم العلاج مالته. زين، نجي هسه حاليا عندنا الكرونيك mesenteric ischemia اللي هو مو acute obstruction, hypovolemia, problem in heart. Again, it's vessel, so it's CT angio. شنو ممكن يصير السيمبتومز؟ عادة fear to eat. The pain comes and goes, it's chronic. Postprandial abdominal pain after eating, out of proportion to physical examination again. Sign of symptom of atherosclerosis. يعني قلنا ان هي chronic مو severe مو obstruction atherosclerosis، فعادة شو راح يصير؟ ورا ما ياكل يصير عنده بين فيقوم يخاف من الاكل. زين، مو كل السيفير مثل الاكيوت mesenteric ischemia chronic والتشخيص مالته CT angio. اما الاسكيميك كولايتس فراح يصير، احنا نقول اسكيميك كولايتس كولون، فهي اللور ليفت lower part pain. زين، ممكن بلادي دياريا يصير وياه. diagnosis colonoscopy. treatment اذا كان اكو شيء urgent acute mesenteric ischemia وياها peritoneal sign فهي السيرجري. طبعا ممكن يسوون embolectomy. There is embolus obstructing the artery, so we are dealing with this, which is acute. Urgent laparotomy, resection of necrotic bowel طبعا، embolectomy or thrombectomy, and surgical revascularization. إذا كان عندنا acute mesenteric ischemia بس ماكو peritoneal sign
ممكن انجيوغرافي هسه مو شرط اوبريشن، ممكن سيرجيكال امبولكتومي اذا كان الوضعيه تستحق، or intra-arterial thrombolysis. عندنا مواد تسوي thrombolysis dissolution of thrombus ممكن ندفعها بالارتري نفسه locally. Accordingly, intra-arterial papaverine for non-occlusive one. And chronic mesenteric ischemia. احنا صار عندنا هسه مو acute، صار عندنا الكرونيك، فالتريتمنت مالته ممكن حسب الديجري، ممكن surgical reconstruction or angioplasty with stenting. تمام. اما الاسكيميك كولاكتس فهو supporting care IV fluid and bowel rest. خلصنا الميزنتريك and colonic ischemias. Let's jump to the next subject. The last subject in today's lecture is acute, it's pancreatic diseases, acute pancreatitis, chronic pancreatitis, and autoimmune pancreatitis. As the name suggests, pancreatitis, inflammation of the pancreas. When to suspect? When there is an abdominal pain radiated in the back, severe, could be associated with vomiting, signs of severe pain, fever, tachycardia. Here we should suspect acute pancreatitis. How to diagnose? 2 of 3 of the following: severe upper abdominal pain or upper abdominal pain. There is serum amylase and more specifically serum lipase elevation more than 3 upper normal limit, and cross-sectional studies, abdominal ultrasound or CT suggest pancreatitis. When 2 of these 3 are available, it's enough to diagnose acute pancreatitis. Every patient should undergo or should be sent for CT abdomen? No, for sure. Basically, abdominal ultrasound is the initial, but if the condition is severe, lasting for more than 2 days, if we suspect a complication, pseudocyst, abscess, necrotizing pancreatitis, here we have to send for CT scan, abdominal CT scan. شنو عادة طريقة التعامل with patient of acute pancreatitis؟ أول شيء ويا كل مريض عندنا يجينا خصوصا بالacute setting نسوي risk assessment، نشوف وضعيته شلون، عمره if he is more than 50 more serious طبعا، نشيك السيرس systemic inflammatory response signs، البلد برجر، pulse rate، respiratory rate، ممكن نشوف الليكوسايت ايش قد، then يعطون hint على severity مال condition. إذا لقينا هيمو concentration، إذا لقينا ليكوسايتوسيس، طبعا والأهم إذا أكو هايبوفوليميا، blood urea إذا increased, the condition is most likely to be severe. زين. ممكن مثلا إذا كان سيرم كرياتين again ويا blood urea، we forgot nothing as usual. شنو الكومبليكيشن ممكن تصير؟ pancreatic pseudocysts أو fluid collection، والfluid usually resolves spontaneously but we may need to drain it طبعا. زين. testing اتفقنا إنه الالتراساوند الانيشال تيست والسي تي is the next to do إذا كان أكثر من 48 hours severe or complication are suspected as we said. زين. الاميليز واللايبيز احنا اتفقنا ان اللايبيز مور سبيسيفيك، طبعا الاميليز ممكن يرتفع باذر كونديشن، قبل شويه قلنا ممكن بالاسكيميك كولايتس يرتفع، برلينال ديزيز ممكن، بالابندسايتس او الباراتايتس ممكن ينتصر سيرم اميليز. شنو التريتمنت؟ بنكرياس اريد نريحه، فنعطي هايدريشن ونعطي بين كيلر. هايدريشن لازم within 12 to 24 اور، اول 12 او 24 ساعه من البرزنتيشن مالت المريض، طبعا وراها ممكن يصير سيء مو جيد، ممكن detrimental effect. زين. ممكن نعطي الاورال تريتمنت، طبعا ما نعتمد على السيرم لايبيز او الاميليز حتى الشورت رينيشيشن مالت الاورال تريتمنت. اورال فيدنج لما النوزيا والفوميتنج والبين ريزولف. زين. ممكن نحط له انتيرو جوجينال تيوبنج، انا نحط تيوبنج طب يفيدك نعبر البنكرياس. اذا كان الكوز مال البنكرياتايتس جولستون، طبعا نسينا نذكر الكوز السنه الجايه، اذا كان الكوز مال البنكرياتايتس جولستونز فلازم نسوي كوليستومي قبل ما يطلع حتى لا ترجع مره ثانيه. اذا كان الكوز مالت البنكرياتايتس obstruction ممكن نسوي ERCP طبعا، والسيرجيكال كونسلتيشن اذا كان عندنا نكروسيس. انتي بايوتيك بس اذا شكينا بالابسس، ممكن نون
infectious necrotizing pancreatitis وهنا ممكن نحتاج الانتيبايوتكس. زين انتيبايوتيك المن للكولنجايتس او النكروسيس and infected pseudocyst. شنو الكوزز مالت الاكيوت بانكرياتايتس؟ ما حكينا عنها. الموست كومن كوز جولد ستونز، الكحول طبعا، دراجز اكيد، اي ار سي بي، ورا الاي ار سي بي يصير عندنا بانكرياتايتس، سيستيك فايبروسيس واحد من الكوزز اللي هي رير بس associated with small ages، وانفكشن طبعا هايبركالسيميا. زين تريتمنت حكينا عليها. قبل ما نعبر للكرونيك برونكايتس نرجع ونأكد انه الفلويد لازم at early time وعادة يعطون 250 الى 500 ml per hour. زين نجي للكرونيك بانكرياتايتس. كرونيك بانكرياتايتس when to suspect diagnostic criteria شنو؟ فمريض عنده recurrent attack of acute pancreatitis، أول شيء راح نفكر إنه كان be transformed to chronic one abdominal pain usually. ممكن يطلع عنده مثلا ستيتوريا، نشوف الفانكشن مع البنكرياس متأثر. ممكن نلقى عنده diabetes طبعا، the pancreas the one who secretes insulin. ممكن لما نسوي له CT which is gold standard for diagnosis، طبعا وراه يجي الMRI والMRCP، بس الCT هو الجولد ستاندرد. نلقى ductal calcification او نلقى نلقى calcification او نلقى مثلا ductal dilatation and inflammatory masses. هنا صار condition او diagnosis of chronic pancreatitis raised and it's enough for diagnosis of it. زين كرونيك برونكايتس او بانكرياتايتس شلون؟ طب من الموست كومن كوز الكحول، شلون راح نعالجه؟ يعني هي صار انفلاميشن وكرونيك، فكر السيكونسز مثلا بين كيلر على مود البين طبعا، والديابيتس راح نعالجه treating diabetes mellitus. طبعا here we should give the patient insulin not oral hypoglycemic drugs. malabsorption steatoria يتعالجن طبعا. نقطة بنكرياتيك انزيم ممكن نقطة انتي دياريال اذا كان الدياريا مشكلة والبنكرياتيك انزيم بصحتها ما حلتها. زين ممكن مرات سيرجري ستنتينج طبعا بحالات معينة البين يظل ريفراكتري، ولما نسوي CT نلقى dilated pancreatic duct or interductal calcifications. آخر موضوع اليوم عندنا أن الأوتو إميون بانكرياتايتس، وهذا ينقسم نوعين. شنو عادة المريض يصير عنده painless obstructive jaundice or acute pancreatitis. أوتو إميون احنا ما حكينا قلنا acute لو chronic، فشنو يجينا المريض لو acute pancreatitis لو painless obstructive jaundice، بعدين راح نحكي شلون نعرف إنه هو obstructive. cross sectional study راح يطلع sausage shape pancreatic enlargement with indistinct borders مو كلش distinct وهو sausage shape. زين هنا راح يصير عندنا raising the suspicion of autoimmune pancreatitis. كم نوع بيه؟ اكو نوعين. autoimmune pancreatitis type 1 older men associated with pancreatitis اكثر feature تطلع بيه، واتفقنا راح نلقى sausage shape. نلقى بيه الاوتو انتي بودي او نلقى بيه سجوج اكو associated with مثلا سجوجرينز، اكو associated with primary sclerosing cholangitis bile duct strictures and autoimmune thyroiditis. يعني عندنا نحكي على الاوتوميونيتي autoimmune disease. وهنا بالتايب 1 لما نحكي على autoimmune disease راح نلقى السيرم IgG4 level is increased. يعني اجى مريض pancreatitis obstructive jaundice وزينا CT وطلع sausage shape البنكرياس، شكينا بالاوتوميون بانكرياتايتس. اذا كان تايب 1 راح ندز سيرم فور IgG4 خصيصا اذا لقينا الاوتوميون ديزيزز، نلقى برايمري سكلروزنج كولانجايتس، نلقى مثلا سجوجرينز وهكذا. تايب 2 هو عاده يجينا ككرونيك بانكرياتايتس مو اكيوت او obstructive مثل التايب 1، وعادة associated with inflammatory bowel disease. Do you remember it's celiac and ulcerative colitis, well, less likely to cause an increase in IgG4. Serum IgG4. Treatment for both acute for both type 1 and type 2 pancreatitis is a glucocorticoid. Even if it's reinitiation of glucocorticoid is usually enough. أخيرا خلصنا الموضوع الطويل هذا. يبقى لنا
راح ندخل بالهيباتولوجي بالموضوع الجاي، مو هذا الاسبوع اللي وراه، هاي الاسبوعين اخاف يكون عندنا امتحان، عندكم سبجكت عليكم تحضروا. هذه المقارنه بين التيومرز اوف gastrointestinal tract لما حكينا على الإيزوفيغاس، او تشوفوا لي مثلا type of gastric tumors، نشوفوا لي type of intestinal tumors، ونسوي comparison ليش هذا النوع اكثر كمان من هذا النوع. واحد من تيومر انترستنج لان تريتمنت مالته راديكال او جديده. هذا الموضوع عندكم تسوون ما يشبه السيمينار، تحكوا لي على هذين المواضيع من الان اسبوعين. اشوفكم بخير، مع السلامه.